Tuliding alam mo, ang video na ito ay isinalan mula sa Ingles. Gayunpaman, ang ilang mga salita at ilang mga yugto sa ibang mga wika ay mahaba kumpara sa Ingles. Samakachawit, ang tanging paraan upang ichigma ang mga bagay nang hindi nanganganib na bagan ang sinasabi ng mga tao ay ang pagamiting mga freeze frame. Napagtanto ko na maraming tao ang hindi alam kung paano gumagana ang YouTube, kaya gumawa ako ang maikling pambungad. Dadalhin ka ang icon sa kaliwang sulok sa ibaba sa channel sa YouTube ang gumawa ang video. Kung mag-click ka sa tab sa itaas na tinatawag na video, ipapakita nito sa iyo ang lahat ng mga video na ginawa ang channel na ito. Tulad ng nakikita mo sa aking channel, ang bawat wika ay may sariling kulay. Halimbawa, ang Aleman ay asul, ang Italiano ay kulay roses, at ang Prances ay pula. Kung nag-click ka sa tab sa itaas na tinatawag na playlist, makikita mo na ang bawat wika ay nakaayos sa magkakaiwalay na mga playlist. Kung nag-click ka sa isa sa mga playlist, magsisimula ang unang video sa playlist. Sa kanang bahagi ay ang lahat ng mga video sa playlist. Huwag kalimutang i-click ang black button na tinatawag na subscribe. Nagmamaniho ako sa isang all-black na lugar ng Chicago. Noong tag-araw ng 2022, sinimulan ng United States na gawing muli ang lahat ng ating mga kalsada, highway at tulay. Nagpapakita ako ng iba't ibang bahagi ng Chicago sa aking mga video dahil sa tingin ko ito ay mas kawili-wili kaysa sa pagtingin sa isang lalaking nagsasalita. Ang unang video sa tatlong bahaging seryeng ito ay nagpakita na maraming nag-iisang ina ang hindi isinasalang-alang ang sitwasyon mula sa pananaw ng lalaki. Ang pangalawang video ay nagpakita na maraming mga solong ina ang nag-iisip na sila ang premyo. Gaya ang sinabi ni G. Kevin Samuel sa video, maraming nag-iisang ina ang naniniwalang mas mahalaga sila kaysa sa isang lalaking walang anak, o mas mahalaga kaysa sa mga lalaki sa pangkalahatan. Maaaring hindi nila ito direktang sabihin o isipin. Gayunpaman, ipinapakita ito ang kanilang mga aksyon. Dagdag pa, maraming nag-iisang ina ang gustong maniwala na ang pagkakaroon ng mga anak sa ibang lalaki ay hindi ginagawang hindi ganong kanais nais sa mga lalaki sa pangkalahatan. Ang video na ito, nasayang huling video sa SARI, ay nagpapakita kung anyo ang hindi isinasalang-alang ng mga lalaki kapag nagsimula sila ng isang relasyon sa isang solong ina. Sa katunayan, ang lahat ng mga video sa seryeng ito ay nagpakita kung anyo ang nabagang isalang-alang ng maraming lalaki nang magsimula sila ng isang relasyon sa isang solong ina. Amanan kong isa ako sa kanila. Masyado akong na brainwash na hindi ko naisip na kung magpakasal ako sa isang babaeng may mga anak, hindi ko responsibilidad na pangalagaan ang mga batang iyon sa pananalapi. Maraming mga tao sa aking pamilya, mga babae at ilang mga lalaki, ang patuloy na nagsasabi na ako ay mali dahil sa ayaw kong pumasak sa isang romantikong relasyon sa isang solong ina. Ang naglisto sa akin ay ang katotohanang hindi ganito ang gusto kong gastusan ang aking pera. Hindi naman ako ang natwa sa paggawa ng sanggol, kaya bakit ko gustong bayaran ang sanggol. Bakit ko itatapan ang aking mga pagpipilian. Anyo ang nasa loob nito para sa akin. Paano ito nakikinabang sa akin? Lagi silang tutugan ng, mari kang malan ng maraming magagandang babae. Sasabihin ko sana. Ngunit maraming magagandang babae na walang anak. Tandaan, ito ay nung labing siyam na dekada saitanda, labing siyam na atsenta at labing siyam na siyam na pu. Gagamitin nila ang parahong argumento kapag nakapagrelasyon ako sa isang babae sa labaing aking lahi. Sasabihin ko. Bakit ako magdadrive sa buong itim na kapitbahayan para lang makahanap ang itim na babaeng may papangasawa kung may mabubuting babae sa kalye, ngunit nagkataong puti. Sa tingin ko sa mga lalaki sa aking pamilya, nagkaroon ng maraming selos at inggit. At sa mga babae, parang tanga,
Jinagawa nitong tanga ang mga babae dahil hinabol nila ang pukis at ang ray-rays, iniisip na ang pukis at ang ray-rays ay mas matalino kaysa sa karaniwang mabait na lalaki o mabuting tao. Ang mga babaeng ito ay tunay na naniniwala na ang pukis at ang ray-rays ay magiging matagumpay. Para sa aking mga dayuhang mananood, sinapuki at rare ay mga batang lalaki na tumatakbo sa mga lansangan. Ito ay hindi na ang pukis at ang ray-rays ay hindi makahanaping trabaho. Ayaw nilang magtrabahoing totong trabaho. Kumikita sila mula sa mga scam, pagbibenta ng droga o pamamahisat ng gobyerno ang kanilang babae. Mayroon silang 10 sanggal sa walong magkakaibang babae. Hindi sila masamang tao. Hindi sila totong mga kriminal. Sa tingin nila sila ay mas matalino kaysa sa iba, ngunit lahat sila ay mga dumbasses. Mayroong iba't ibang antazing pukis at ang ray-rays. Ang ilan sa kanila ay nag-aral pa ang kolehiyo. Ang pagkakaparahoing lahating pukis at ang ray-rays ay nagiging seloso o nainggit sila sa sinumang tao na sa tingin nila ay o maaaring maging mas matagumpay. Mas matagumpay tungkol sa pera, kababayhan o antazing pamamahi. Ang pukis at ang ray-rays ay makikipag-usap sa kanilang babae at mag-uwas bing masama tungkol sa magandang lalaki o sa mabuting lalaki. Sasabihin nilang ang mga mabubuting lalaki o mabubuting lalaki ay bobo o pipi. Pagkatapos sa bandang huling buhay, gusto ng mga babaeng ito na sumama ang isang magandang lalaki o isang mabuting lalaki at alagaan sila, at ang kanilang tatlong anak sa dalawang magkaibang lalaki. Iniisip nila na gusto pa rin sila ng isang mabait na lalaki o isang mabuting tao dahil tunggihan nila ang mga lalaking ito nung nakaraan. Ang mabait na lalaki o ang mabuting tao ay nagsasabi sa mga babaeng ito na hindi nila gusto ang mga ito, at mayroon silang mga pagpipilian. Kaya, ito ay nagpapadama sa mga kababayhan na mas tanga. Ang mga babaeng walang mga sanggal ay hinabalang nanganganang 10% ang mga lalaki, ang lalaking may malaking kita. Sa bandang huling buhay, kapag ang mga babaeng ito ay hindi nakapag-lockdown ang isang lalaking may malaking kita, gusto rin nila ang isang magandang lalaki o isang mabuting lalaki. Tulad ng dati, ang mabait na lalaki o ang mabuting lalaki ay nagsasabi sa mga babaeng ito na hindi nila gusto ang mga ito, at mayroon silang mga pagpipilian. Kaya, ito ay nagpaparamdam sa mga babaeng ito na hanggal. Sa kanilang nakaraan, mula sa iba't ibang pananaw, lahating mga babaeng ito ay nagsabi na ang mga item na lalaki ay hanggal, ang mga item na lalaki ay basura, o ang mga item na lalaki ay hindi mabuti. Karaniwang sinasabi ang kalusang kapatid sa pasaporte ang iba't ibang yuri ang kababayhan na sila ay mali. At may papatunayan natin ito. Pinatunayan namin ito sa pamamagitan pagpunta sa ibang bansa at pagtuklas na gusto ng mga babae sa ibang bansa ang mga lalaking item. Dagdag pa, maraming mga lalaki sa buong mundo ang nakakaranas ng parahong bagay, ngunit ang kanilang mga kababayhan ay nagpapahayag nito ng iba. Halimbawa, mayroon akong isang lalaking pinsan na isang mababang buhay na parasoing te. At nagpakasal sa isang puting babae. At ang mga babae sa aking pamilya ay walang problema dito. Ang rapper na pinanggalinang iced ay nagpakasal sa isang puting babae. Ang parahong mga kababayhan sa aking pamilya na nagmamahal sa iced tea, ang parahong mga kababayhan na nagbigay sa aking impyerno para sa pagiging romantiko sa mga puting babae ay walang problema sa iced tea na nagpakasal sa isang puting babae. Sa video na ito, ipinakita ni G. Kevin Samuels kung paano dapat tingnan ng mga lalaki ang pagpapakasal sa isang solong ina mula sa pinansyal na pananaw. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip noon. Naisip ko na maraming mga lalaki ang hindi kailanman isinasalang-alang ang puntang ito ang pananaw. Gayunpaman, ang problema ay dahil sa kung paano binuo ang karamihan sa mga lalaki, walang mabuting tao ang mabubuy ang ganito. Karamihan sa mga lalaki at babae ay hindi mabubuy sa ganiting paraan. Dati, karamihan sa mga babae ay nagiging single mother dahil sa hindi magandang sitwasyon. Sa ngayon, karamihan sa mga babae ay nagiging single mother dahil sa mas samang decision. Kahit gaano pa kabait at kaswit ang babae,
Gagawa pa rin siya ing mas samang desisyon. Tulad sinabi ni G. Kevin Samuel sa video, karamihan sa mga item na babae ay nagkakaroon mga sanggaling 20% ing mga item na lalaki. Ang pukis at ang rays. At pagkakaroon dalawa, tatlo o apat na sanggaling mga lalaking ito. Kaya, hindi sa pamamagitan mabuting responsable makonsiderasyon item na lalaki. Habang lumalaki ang bilang mga nag-iisang ina sa komunidad mga item sa nakalipas na 30 taon, bumaba ang bilang kasal. Kaya ang yon sa tingin ko ay naiintindihan na ang mga tao kung paano nagsimula ang passport brother movement at Pakit. Mula sa pananooding mga video sa YouTube mga lalaking pumana sa ibang bansa at nagpakasal sa mga babaeng may mga anak. Lahating babaeng iyon ay nagkaroon mga anak dahil sa isang masamang sitwasyon, at hindi dahil palagi silang naniniwala na makakakuha sila ng isang lalaki sa hinaharap na mag-alaga sa kanila. Ang mga kababayan sa ibang bansa ay hindi gumawa ng masamang desisyon pagkatapos ng masamang desisyon. Nasa masamang sitwasyon lang sila. Kaya naman kapag ang mga lalaki ay pumana sa ibang bansa at nagpakasal sa isang babaeng may mga anak, wala siyang problema dito. Gayunpaman, ang mga kababayan sa Estados Unidos ay nabalisa dahil ang mga lalaki ay hindi payag na manatili sa Estados Unidos at alagaan ang mga nag-iisang ina dito. Sig. Sabihin na nating papakasalan kita. Tama. Sabihin na nating papakasalan kita. Sabihin na nating tatlong libang dolyar ang upa natin. Asahan kong babayaran ko ang lahating upa, I haftang mortgage o lahating mortgage. Kung yangaming upa a tatlong libang dolyar. Inasahan kong magbabayad ka. Kita mo naman na pinalaki ako ng iba. Inasahan kong magbabayad ka. Bilang isang lalaking nangangana. Lahating ito. Nangangana ibig sabihin anyo. Kaya isang lalaki ang nangangana at halan kong anyo. Kaya ang dapat talaga kong babayaran ay 6 na rang dolyar. Bakit? Bakit? Dahil dun ka nakatira, magantay ka. Kailangan mong makinig. Gusto mong malaman. Dahil sumama ka sa iyo at tatlong tao. Sumama ako. Tatlong libo na hinati sa 5 a 6 na rang dolyar. Nakakuha ako ng 6 na dong dolyar na halaga ang tirahan. Hindi ako nakatira sa lahating kwartong iyon. At iyon ang pagkakaiba, at hindi ako nakakakuha ng isang bata. Ibig sabihin, nagbabayad ako para palakihin ang mga anak ng iba. Sabihin na nating sa senaryo ko napagdesisyonan mong bigyan ako ng isang anak. Tapos pumana ako sa table na may dalawang pagkain. Isang pizza. Isang pizza na may labingwalong hiwa. May apat na bata at dalawang matanda. 6 na tao iyon. Anasahan mo bang pante-pante ang pagkain ng bawat tao. Bawat tao pang makakuha ng tatlong hiwa. Iyon ay kalokahan, dahil ang aking mga anak ay dapat kumain ng aking pagkain. Dapat kumain ang liyong mga anak mula sa liyong bahagi. Hindi. Makinig. Ganito ang iniisiping mga lalaki. Dapat akong magdala ng pagkain para sa iyo, ako at ang aking anak, at ang ibig sabihin ay nakakakuha ako ng 6 na hiwa, ang aking anak ay nakakakuha ng 6 na hiwa at nakakakuha ka ng 6 na hiwa. At kung gusto mong kumain ang liyong tatlong anak mula sa ibang lalaki, kailangan mong kumaha sa iyo ng 6 na hiwa at hatin sa kanila. Hahayan nating mangyari iyon. Kung sila ay humakbang dito, at sila ay nagbabayading higit sa 20%, kung gayon sila ay nagiging screwed. Ang mga batang iyon na ginawa mo ay dapat na pinagkakatiwalan ng tong pinili mong gawin silang kasama. Ang lalaking pinili mong may kasama, dahil wala siyang anak, sa pinakamabuti ay dapat siyang magbayading 20%. 20% ang mga ilaw, mortgage, gas, utilities, groceries, anuman.
Gusto mung pumasak ang mga lalaki at ibigay ang lahating ito dahil siya ang pinanoing sambahayan. Gayunpaman, ginagawa mo ang bagay na ito kapag nabubuhay kayong lahat na parang mga rebelde. Ang pagkakaruning mga sanggol sa labaing kasal. Pagkatapos sa ibang pagkakataon, pinag-uusapan ang lahating tradisyonal na bagay na ito, at sinasabi kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Ang isang babae ay dapat maging asawa bago siya maging isang ina. At siya ay dapat na manatili. Kung wala ka muna niyan, hindi mo masasabi kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Isang double standard. Gaya ing sanabi ko. Isang double standard. Pakiramdam ko, ang mga lalaki ay nakikipag-date din dito, at may maraming anak. Una, hindi lahating lalaki. Una sa lahat. 54 na porsientoing black men ay walang asawa at walang anak. Kaya hindi lahating lalaki. Karamihan sa mga lalaki ay walang anak. 30% itim na lalaki ay kasal. Kaya ang mga lalaki dito na maraming anak ay humigit kumalang mga 16 hanggang 20% ang mga lalaki. Ngunit iyan ay nagkatan lamang na ang mga lalaki na ginagawa ninyong mga sanggol. 50% ang mga itim na lalaki ay walang kasal at walang anak. 30% ang black men ay kasal. Samakachawit, ang mga babaeng ito ay nagkakaruning mga sanggol na may humigit kumalang 20% ang mga itim na lalaki sa Estados Unidos. Ang pukis at ang ray-rays. Narito ang mas magandang tanong. Bakit hindi ka nagpakasal bago ka nagpasya na magkaruning mga anak? Ako mismo. Ang tanong ay hindi kailanman tinanong. Antao, por que você daria omem a maior bainsal que uma mulher pode dar omem? Sem que o omem faça de você sua esposa il de seu sobrenome? Mukhang hindi mo naiintindihan na ang mga lalaki ay hindi nagpapalaki ang anak ng iba. Lalo na sa itim na Amerika, ang mga babaeng itim ay umabat sa puntang halos asahan mo na ang mga itim na lalaki ay magiging mga stepfather. At kapag sinabi namin sa iyo na hindi, ang mga babae ay parang, anyo. Ang lahat ng aming mga anak ay wala sa kasal, ang sabi ang lalaki. Hindi namin sinabi na gusto namin ang te na ito. Ang mga lalaki ay hindi nagsasign up upang maging mga stepfather. Hatenungan kita. Anyo ang pakinabang para sa isang walang anak na lalaki na maging isang ama sa isang sitwasyong tulad mo o sa pangkalahatan. Anyo ang pakinabang sa lalaki. Kita mo ang ginoo. Walang advantage. Ang mga babaeng pinalaki upang maging asawa ay mataas ang pangangailangan. Wala kaming sapat na asawa para sa mga asawa ang yon. Marami kaming mga babae na gustong magpakasal, ngunit wala kaming sapat na asawa. Mataas ang demanding mga asawa. Ang mga asawa ay nakukuha ang ganito. Ang mga asawa ay walang mga sanggol sa labaing kasal. Ang mga asawa ay hindi gumagawa ng 3 taon, 5 taon, o 10 taong relasyon ng walang singsing sa kasal. Wala silang ginagawa niyan. Ang mga asawang babae ay wala sa internet na ang kanilang mga asno ay nasa laba, at iba't ibang kulay ang pikeng buhok. Ang mga asawa ay hindi gumagawa ng anumang bagay na iyon. Ang mga asawa ay walang mga tattoo, o mahabang mga kuko ang dragon.
Ang mga asawa ay wala nito. Sa tuwing may nakikita kang babae. Alam ang mga lalaki na tumitingin sila sa isang asawa. Salamat sa panunood. Paki-click ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito.